Okay, good. Call is being recorded. Okay. Actually, मला ना एक दोन क्वेश्चन आहेत की नो की खूप कमी मुलं होमवर्क सबमिट करतायत. तर या वेळेला तर दोघांनीच होमवर्क सबमिट केलाय. तर ओके, जगदाळे राईट. रुजुला आय थिंक तुने सबमिट केलाय. आणि आय थिंक नलावडे नलावडे कोण आहेत काय त्यांनी नाव लिहाल का स्टुडंटने चॅट बॉक्स मध्ये? नलावडे. मी चॅट बॉक्स चेक करतोय पण नाव येत नाही नलावडे यांचं. कोण आली का मुलगी मुलगा कोणी आहे तो? कारण फक्त रुजीला जगदाळे सबमिट केलेलं होमवर्क. आणि हो, मानसी. ओके. ओके, पण दोघांनीच फक्त सबमिट केलेला. तर मला समजत नसेल तर क्वेश्चन विचारा. आयडिया इज की तुम्हाला जास्तीत जास्त समजायला हवंय. होमवर्क करणं ही आयडिया नाही, पण होमवर्क केल्याने मला कळतं की जे मी सेशन मध्ये शिकवलं तुम्हाला ते तुम्हाला समजलंय की नाही. समजलं नसेल तर परत रिपीट करता येईल सेशन. सगळ्यांना माझं बोलणं व्यवस्थित ऐकायला येतंय का? ओके, गुड. तर होमवर्कच्या बाबतीत मुलांनो की व्हॉट एव्हर तुम्हाला जसं जमत असेल तसं सबमिट करत जा. त्याच्याने आयडिया येईल मला की कुठपर्यंत केलं जातं. नाहीतर मग समजणार नाहीये की तुम्हाला समजलंय की नाही आणि पुढचे टॉपिक घ्यायचा की नाही. ठीक आहे, लेट्स कंटिन्यू. आपण परत HTML कंटिन्यू करू. आय थिंक HTML चे आणखी 2-3 सेशनच करू आणि त्याच्यानंतर मध्ये वी विल स्टार्ट समथिंग एल्स. तर दॅट वे आय थिंक जी मुलं होमवर्क करतायत त्यांच्यासाठी असं मी म्हणेन की त्यांना चांगली अंडरस्टँडिंग आली आहे. तर लेट्स रिकॅप की मागच्या वेळेला आपण घेतलेलं की HTML फॉर्म. HTML फॉर्म कशासाठी वापरतात तर आपण वेबसाईटवर म्हणजे लेट मी जस्ट गो अँड शो यू वेबसाईट राईट की जस्ट एखादी जनरल वेबसाईट बघितली तर त्याच्यावर मोस्टली इन्फॉर्मेशन असते राईट. म्हणजे आता आपली क्लासेसची वेबसाईटच मी दाखवतो की याच्यावर फक्त जनरल इन्फॉर्मेशन आहे. पण एखाद्या युजरकडनं इनपुट घ्यायचं असेल तर युजली तुम्ही लाईक की आता कुठलं लेट मी शो यू समथिंग की आता लेट मी शो यू माझ्याकडे काहीतरी विंडो. ओके, सो ओके, जेव्हा हे असं इनपुट युजरकडनं घ्यायचं असेल तर त्या युजरला इनपुट इन्फॉर्मेशन करण्यासाठी तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स, रेडिओ बटन, चेक बॉक्सेस यू कॅन सी राईट की चेक बॉक्सेस आहेत आणि सबमिट बटन आहे. तर या सगळ्या गोष्टी द्यायच्या असतील तर त्याच्यासाठी तुम्हाला फॉर्म लागतो आणि दॅट इज व्हॉट वी वेर स्टडिंग इन आवर लास्ट सेशन. सॉरी आय कीप जम्पिंग, पण आयडिया इज की तुम्हाला सगळ्यात जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन देणं अशातलं आहे राईट की द फॉर्म्स आर यूज फॉर दॅट पर्पज. जे दाखवलं मी की अरे तुम्हाला कुठली इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल युजरकडनं तर युजली फॉर्म्स वापरतात. तर त्याचं एक्झाम्पल बघत होतो आपण की HTML फॉर्म इज यूज टू क्रिएट HTML फॉर्म फॉर युजर इनपुट. HTML form, the form element is a container for different types of input elements such as text field, check boxes, radio buttons, submit button. आपण हे मागच्या वेळेला बघितलं राईट की कसं असतं. विल गो कपल ऑफ मोर एक्झाम्पल्स टू कन्फर्म. ठीक आहे, यावेळेला आपण ओके ओके अँड देन तर आपण जे 2 एक्झाम्पल बघितले त्याच्यामध्ये बघितलं की टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्लेज अ सिंगल लाईन टेक्स्ट इनपुट फील्ड. आता जस्ट गोइंग बॅक टू दॅट साईट, इथे पण हे टेक्स्ट बॉक्सेस आहेत राईट. दिस इज वन टेक्स्ट बॉक्स. यू कॅन सी
चेक बॉक्स इज हिअर आणि इथे हा वेगळा टाईप आहे ड्रॉप डाऊन बॉक्स राईट. आपण ते बघूया आज. पण आयडिया इज की डिफरंट इनपुट टाईप्स आहेत. तर दे आर व्हॉट दे आर राईट. हिअर टेक्स्ट बॉक्स असेल तर इट डिस्प्लेज लाईक दिस. रेडिओ बटन या फॉर्म मध्ये नाही आहे, पण मे बी आय विल शो यू गाईज आपला आपण केलेला फॉर्म राईट. कुठे केला होता आय थिंक इनपुट टाईप फॉर्म राईट. जो आपण केला होता तो की ओके दिस इज our form, right? So this is radio buttons are this, right? Then check boxes are like this. या एका वेळेला एकच चेक बॉक्स सिलेक्ट करता येतो राईट. मीन यू कॅन सॉरी चेक बॉक्सेस असतील तेव्हा एका वेळेला मल्टिपल चेक बॉक्सेस चेक करू शकता तुम्ही. पण रेडिओ बटन असेल त्यावेळेला तुम्ही एका वेळेला मल्टिपल नाही चेक करतायत. ऍट अ टाइम एकच चेक करतायत राईट. देन सबमिट बटन म्हटलेलं तर हे सबमिट बटन आहे. आणि देन आणखीन बटन दाखवायचे असतील तुम्हाला विथ सम व्हॅरिंग टेक्स्ट तर डिफरंट बटन्स दाखवू शकता. दॅट्स फॉर दॅट इनपुट टाईप इज बटन. सो एव्हरीबडी इज ओके विथ लास्ट टाइमचं सेशन काय केलं होतं आपण ते. आणि लास्ट टाइम आय गेव द होमवर्क. जसं मी म्हणालो की दोघांनीच केलेला होमवर्क. तर आय जस्ट शो समवन्स होमवर्क. फक्त एवढंच की काय नाही ऍक्च्युली सबमिट केला होमवर्क दॅट इज गुड. तर मी म्हणेन की इट्स अ गुड. फक्त जस्ट दाखवण्याचा आयडिया इज की यू कॅन सी द होमवर्क इज लुकिंग लाईक दिस राईट. की आपण जे सगळं म्हणाल ज्यांनी कोणी आय थिंक दिस इज फ्रॉम जगदाळे आय थिंक. इज इट प्रतिभा की someone right फर्स्ट नेम माहिती नाही. ओके प्रतिभा दॅट्स गुड. तर दिस इज गुड वर्क की जसं दाखवलं होतं तसं केलंय. आय गेस ती एक कमेंट होती की त्याच्यामध्ये लेट्स गो की तू एक्सटर्नल स्टाईल शीट सांगितलं पण तू स्टाईल शीट पाठवली नाहीस माझ्याकडे. त्यामुळे ते डिस्प्ले जो होतोय दॅट इज नॉट एक्झॅक्टली व्हॉट वी सेड इन अ होमवर्क राईट. हा पण तू केली आहेस पण त्या तुझ्या होमवर्क त्याच्यामध्ये नाहीये. तर मे बी यू मिस्ड इट किंवा कुठेतरी दुसरीकडे लिंक झाली आहे. आता आहे का ठीक आहे असू दे. पण दॅट्स वन ऑफ द थिंग की दॅट्स गुड. असेल तर आपण काय परत जाण्याची गरज नाही. पण दिस इज अ गुड की ऍटलिस्ट यू गॉट आयडिया. तू कुठे काही क्लास केला होतास का HTML चा किंवा कम्प्युटरचा बिफोर दिस प्रतिभा? ओके ओके मग देन तुला चांगलं समजतंय दॅट इज गुड. ओके तर ऍक्च्युली हरीश राईट. हरीश तुझं नाव आहे की पडलांचं नाव माहिती नाही पण हरीश परब आणि आय थिंक स्वयं गौरव 3-4 मुलं होती की तुम्ही खूप ऍक्टिव्ह होतात काही दिवसापूर्वी. काही म्हणजे ऍक्च्युली 2-3 महिन्यापूर्वी. आणि आजकाल तुमच्याकडून काय फीडबॅक नसतो. तुमचा होमवर्क पण नसतो. तर समथिंग मिसिंग असेल तर होमवर्क सबमिट करत जा. सो दॅट वे तुमची प्रोग्रेस कळेल. तर दॅट दिस वन इज गुड प्रतिभा. ओके ठीक आहे. अँड देन लेट्स गो विथ आवर नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट टुडेज सेशन मध्ये आपण वी आर गोना कंटिन्यू HTML फॉर्म्स. आणखीन ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन और किंवा ऍडिशनल गोष्टी बघूया. तर लेट्स सी बेसिक फॉर्म राईट. लेट मी जस्ट रिमूव्ह दिस थिंग्स. बेसिक फॉर्म जर मी म्हणालो तर दिस इज बेसिक फॉर्म राईट. की आपण म्हणतोय तसं की त्याला इनपुट इलेमेंट आहेत आणि सबमिट बटन आहे राईट. तर दॅट फॉर्म इलेमेंट हॅज लॉट ऑफ अदर ऍट्रिब्यूट्स आणि त्या फ्यू ऑफ द ऍट्रिब्यूट्स वी आर गोना सी.
तर फॉर्म ऍट्रिब्यूट्स कुठले येतात? ऍक्शन attribute defines the action to be performed when the form is submitted. आता फॉर्म सबमिशन म्हणजे काय होतं मी तुम्हाला मागच्या वेळेला सांगितलेलं. तर मे बी लेट्स मी शो यू एक परत एकदा दाखवतो की फॉर्म सबमिशन काय होतं, म्हणजे काय होतं. आता हे HTML फॉर्म आहे राईट, की त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहिलं फर्स्ट नेम सुरेश, लास्ट नेम टकले, मिडल नेम एच, आणि मी सबमिट केलं. तर आता हे लिंक जे आहे ब्राउझर मधली लिंक, तर आता सध्या फाईलचं लोकेशन दाखवतं राईट. पण वेन आय सबमिट तुम्हाला काय चेंज होतं ते बघा राईट. वेन आय सबमिट तुम्हाला दिसेल की त्या फॉर्म मध्ये जी एंटर केली मी इन्फॉर्मेशन, ती इन्फॉर्मेशन URL मध्ये आली राईट. याला म्हणतात फॉर्म सबमिशन राईट, की तुम्ही फॉर्म वर क्लिक केलं की फॉर्म सबमिट होतो. सबमिट होतो तर कुठे होतो, तर ते सर्व्हर साइड वर होतं जिथे ओरिजिनल लोकेशन आहे. आता त्याच्यासाठी तुम्ही ऐकलं असेल मुलांनी की वेबसाईट साठी वेब सर्व्हर असतात की, आणि वेब सर्व्हर आर होस्टेड, वेबसाईट आर होस्टेड ऑन अ सर्व्हर. जस्ट फॉर एक्झाम्पल दाखवायचं म्हणाल तुम्हाला तर एक डायग्राम काढून दाखवतो मी तुम्हाला. लेट्स सी. मुलांना समजतंय का काय बोलतोय मी ते आतापर्यंत तरी? ओके ओके गुड. तर जस्ट आता दाखवतो तुम्ही त्याप्रमाणे की फॉर्म सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन दिसली राईट. आणि तुम्ही फॉर्म मध्ये बघितलं तर मी जस्ट गोइंग बॅक टू द फॉर्म, की फॉर्म आपण HTML पेज बघितलं होतं. तर तुम्ही HTML पेज, लेट मी गो बॅक अँड शो यू. दिस इज द ओरिजिनल HTML पेज राईट. तर फर्स्ट नेमला आपण म्हटलंय की इनपुट टाईप इज टेक्स्ट आणि नेम इज एफ नेम राईट. आणि last input type second is a text, again name is L name, then input type text, name is M name. आणि आता यू ऑब्झर्व केलं तुम्ही तर तुम्हाला असं दिसेल की when you submit, let me type one more time, Joe right, Joe सपोज असं टाईप केलं तर तुम्ही इथे बघितलं तर इन्फॉर्मेशन नाही तुम्हाला रिडेबल आहे की नाही माहिती नाही, पण यू कॅन सी की एफ नेम इक्वल टू जो. सो वॉट एव्हर आय टाईप इन दॅट फर्स्ट याच्यामध्ये दॅट बिकम्स इक्वल टू जो. एल नेम इक्वल टू डो राईट, अँड एम नेम इज इक्वल टू एक्स. सर युजली टर्मिनॉलॉजी मध्ये दिस इज अ क्वेरी स्ट्रिंग पॅरामीटर म्हटलं जातं की नेम अँड व्हॅल्यू पेअर आहे. दिस इज द नेम अँड दिस इज द व्हॅल्यू, नेम व्हॅल्यू. तर नेम कुठनं पिकअप करतात ते, तर नेम इज पिक्ड अप फ्रॉम दिस इनपुट फील्ड. की इथे तुम्ही वॉट एव्हर नेम यू गिव्ह दॅट विल बी पिक्ड अप. समजा जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोईंग यू गाईज मी इथे म्हणालो फर्स्ट नेम last name and middle name. ठीक आहे, सेव्ह करतोय आणि रिलोड केलं. तुम्ही डो एक्स आणि सबमिट केलं. तर नाव यू कॅन सी instead of F name now it is become first name, last name right, and then middle name. So this name is picked up from the HTML input element right, and value is what user enters. So that's the reason it's called query string parameter, which comes as a name value pair. And the initial part जे मी म्हणालो की let's go back. Initial part म्हणजे where is it? Let's see. काय दाखवत होतो मला माझी स्लाइड मध्ये कुठे होतो आपण? स्लाइड इज मूव्ड समवेअर. ओके, ऍक्शन पार्ट मी दाखवण्यासाठी तुम्हाला आलो होतं राईट.
ऍक्शन मध्ये की द फॉर्म गेट सबमिटेड टू द सर्व्हर साइड. तर सर्व्हर साइडला सबमिट होतो म्हणजे काय होतं की दिस होल query, whole these things is sent, this is sent to the server side. आणि सर्व्हर साइडला सेंड होईल म्हणजे काय होतं म्हणजे ऍक्च्युली लेट मी जस्ट गो बॅक. आता माझ्या ड्रॉइंग वर जाऊ नका, पण आयडिया इज दिस राईट की हा तुमचा पीसी आहे राईट, म्हणजे युअर पीसी, हा तुमचा पीसी आहे राईट. याच्यावरती कीबोर्ड आहे. दिस इज युअर पीसी राईट, अँड दिस इज युअर माउस. माउस इज कनेक्टेड, कीबोर्ड इज कनेक्टेड, आणि याच्यावर तुमचं तो HTML पेज डिस्प्ले होता राईट. तर तो HTML पेज जेव्हा, आता ही वेबसाईट आहे, मी जस्ट मुद्दामून एक्झाम्पल घेतोय ही स्टँडर्ड वेबसाईटचा, कारण त्याच्याने तुम्हाला आयडिया येईल. ही वेबसाईट आहे राईट. तर तुम्ही इथे बघितलं तर ऍड्रेस काय आहे त्या वेबसाईटचा, www.apartment. सो दिस कंटेंट, HTML पेज कंटेंट, हे पेज कंटेंट हे तुमच्या स्क्रीनवर दिसतं राईट, हे सगळं HTML पेज. आणि जेव्हा तुम्ही क्लिक करता सबमिट बटन, त्यावेळेला इट इज गोना गो टू द सर्व्हर. सर्व्हर म्हणजे कुठे की जिथे ती वेबसाईट होस्ट केली आहे. तर समजा ते सर्व्हर इज अ बिग मशीन, ओके, आणि त्याच्यावरती ते HTML पेज ऍक्च्युली आहे सेव्ह केलेले एखाद्या फोल्डर मध्ये, C:, डेटा अज्युम केलं तर राईट. तर ते पेज, this HTML page is loaded on your machine. हे सर्व्हर आहे राईट. तर या सर्व्हरवरनं HTML पेज तुमच्या मशीनवर इंटरनेट थ्रू आलंय राईट. तर वेन यू क्लिक सबमिट बटन ऑन दिस सबमिट बटन, दॅट बेसिकली कंटेंट म्हणजे तुम्हाला मी दाखवतोय क्वेरी स्ट्रिंग, दॅट इज सेंड टू दिस मशीन बॅक अगेन इंटरनेटवरनं. आणि तिथे सेंड होतं त्यावेळेला कुठे सेंड होणार, तर ते तुमचे ऍक्शन ऍट्रिब्यूट जे आहे, सॉरी इथे नाही, ऍक्शन ऍट्रिब्यूट जिथे दाखवली आहे, हा इथे, की maybe I should open this differently. Okay, so this action attribute, the action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. तर ते ऍक्शन जे मी आता माझ्या पिक्चर मध्ये गेला, तर याच्यामध्ये समजा त्या ऍक्शन मध्ये मी व्हॉट एव्हर HTML नेम टाईप केलं किंवा PHP वेबसाईट असेल किंवा .NET वेबसाईट असेल, तर ते जी लिंक पास करेन त्या लिंकला तो सबमिट करेल त्यात डेटा. तर जस्ट फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे की आपण ट्राय करतो, मी तुम्हाला जे HTMLचे एक्झाम्पल दाखवतो त्या सगळ्यांमध्ये आपल्याकडे वेब सर्व्हर नाहीये, काय नाहीये. वेब सर्व्हर म्हणजे सॉफ्टवेअर असतं राईट, हे इथे माझ्याकडे मशीनवर दाखवलं तुम्हाला. तर लेट मी जस्ट शो इट टू यू की त्या वेब सर्व्हर वर सगळं हे लिहायला जात असतं काय की सॉफ्टवेअर म्हणजे वेबसाईट होस्ट होतात राईट. तर इट लुक समथिंग लाईक दिस सॉफ्टवेअर, याच्यावरती वेबसाईट सगळ्या होस्ट होत आहेत. तर माझ्या मशीनवर सर्व्हर आहे त्यामध्ये मी दाखवतो तुम्हाला. पण आपण ज्या सगळ्या HTML पेजेस लिहितो ते आर जस्ट रनिंग बाय देअर ओन सिम्पल पेजेस. तर त्यांच्यासाठी सर्व्हर नाहीये. पण तरी पण आय विल शो यू गाईज की जेव्हा टार्गेट म्हणून इथे ऍक्च्युली या बेसिक HTML फॉर्म मध्ये ऍक्शन ऍट्रिब्यूट जेव्हा टाकली तर काय होतं. कारण मी आता तुम्हाला दाखवलं फक्त की इथे जेव्हा मी इन्फॉर्मेशन सबमिट करतो त्यावेळेला ती त्याच फॉर्मला परत सबमिट होते राईट, कारण फॉर्म तोच आहे. पण ते जर दुसऱ्या HTML फाईलला सबमिट करायचे असेल तर आय कॅन पुट हिअर ऍक्शन इक्वल. तर मी आता जस्ट फॉर द एक्झाम्पल
कुठलं तरी मी पेज बिल्ड केलेलं इथं की ऍक्शन पेज. तर या ऍक्शन पेजचं कंटेंट म्हणजे काहीच नाहीये. जस्ट फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवतो. ऍक्शन पेज मध्ये मी फक्त यू आर इन ऍक्शन पेज असं फक्त टाकलंय. पण इफ आय पुट दिस ऍक्शन पेज डॉट HTML, तर आतापर्यंत मी सबमिट केल्यानंतर ते सगळं इन्फॉर्मेशन कुठे जात होती, सेम फॉर्मला जात होती. पण आता नाव आय एम पुटिंग द ऍक्शन डॉट HTML, राईट. तर मी इथे परत जो एक्स टाकलं आणि सबमिट केलं, तर नाव इट शुड गो टू दिस HTML पेज, राईट. तर नाव यू कॅन सी दिस इज बिंग चेंज टू action_page dot HTML आणि क्वेरी स्ट्रिंग स्टेड ऍज इट इज. आणि तुम्हाला दाखवलं ना, कंटेंट दिसलं की नाव द कंटेंट इज लोडेड फ्रॉम दॅट action_HTML पेज. डज इट मेक सेन्स टू यू गाईज? जर असं तरी कळतंय का काय होतं ते ऍक्शन ऍट्रिब्यूटने? एक दोन जणांनी कळलं असेल तर येस, नो असेल तर नो. आय कॅन गो वन मोर टाइम. पण युजली जर वेबसाईट बनवत असाल तर यू डोंट हॅव टू वरी फॉर द टाइम बिंग. कारण इंटरॅक्टिव्ह वेबसाईट बनवण्यासाठी यू नीड टू लर्न वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लँग्वेज. जोपर्यंत म्हणजे जावा स्क्रिप्ट किंवा अँग्युलर किंवा काय तुम्हाला टाईप स्क्रिप्ट जोपर्यंत ते शिकत नाही तोपर्यंत बॅक एंड प्रोसेसिंगचे अंडरस्टँडिंग नाही होत, तोपर्यंत ऍक्शन ऍट्रिब्यूटचा जेवढा काय उपयोग होत नाही. पण जस्ट फॉर यू टू नो की दिस इज हाऊ द ऍक्शन ऍट्रिब्यूट वर्क्स, राईट. की गुड, ऍटलीस्ट फ्यू ऑफ द यू आर सेइंग की तुम्हाला कळलंय, तर विच इज गुड. ऍक्शन ऍट्रिब्यूटने काय होतंय ते, राईट. So action attribute is one, right? Then next attribute is a target. Target attribute specifies where to display the response that is received after submitting the form. तर आता just for the example की आपल्याकडे मी जसं म्हणालो की there is no server आणि त्यामुळे रिस्पॉन्स येतो असं नाही. पण तुम्हाला दाखवताना मी सिम्युलेट केली इन्फॉर्मेशन सेइंग दॅट की ऍक्शन मध्ये मी दुसरं पेजच लोड करतोय, करेक्ट. तर ते पेज लोड करतोय आणि त्यात कंटेंट कुठे डिस्प्ले करायचं, दॅट यू कॅन डिफाईन विथ द टार्गेट ऍट्रिब्यूट. म्हणजे काय, की सेम विंडो मध्ये डिस्प्ले करायचंय की दुसऱ्या विंडो मध्ये डिस्प्ले करायचंय. की फॉर एक्झाम्पल आता परत एकदा लेट्स गो बॅक. ठीक आहे, I closed it. Okay. Let me open the form again. Right. So when I submit here do X, right? Submit केलं. So what you see? It shows in the same page, right? तर त्या पेजवर दाखवायचं असेल तर it's fine. But नाही, instead of this I want to open this different window. तर मग ते करायचं असेल तर then you need to use the target attribute. So how do you use the target attribute? You can say block. Even I will have to see काय exactly value आहे. Let's see. Target attribute काय, right? Form attributes मध्ये blank, not a block. Okay. Okay, so underscore blank. Let me just go load it again. आणि सबमिट केलं तर नाव यू विल सी द डिफरन्स, राईट. सबमिट केल्यानंतर we showed the same page but दूसरा टॅब आला, right? That you are in action page of submit form and you can see whole query string तशीच आली आहे but it opened a different page, right? So that's the idea. One more time I can show you. क्लिक केल्यानंतर काय होतं की दुसरी विंडो ओपन होत आहे, right? So that's the idea behind this thing. की
when you specify target, then you can open the different window. Different window open करण्यासाठी target म्हणून you will have to say it's a blank, so it will open. If you say, don't do this one, it will automatically open in the same window. Or if you even say self जरी म्हणाला तरी पण it will open in the same window. So let me reload again and say it opens in the same window, right? So that's the idea. There are more like parent असेल तर तुमची multiple hierarchy of pages असेल तर parent window म्हणाला तर it will go to parent of this window. पण आपल्याकडे तसं नाहीये तर usually nobody uses this much of it, but that's the idea behind it. So that's the second part. Where were we? Okay, then that's the target. So idea आली आहे सगळ्यांना? मानसी, then प्रतिभा. I think homework सबमिट करणाऱ्या मुलांची नावं लक्षात येतात पटकन, बाकींची येणार नाहीयेत. I think Harish आणि Gaurav, nowadays you don't submit the homework. Yeah, okay. Yeah, you guys need to start sending. Correct. Correct, right, Pradipbhai. Blank web page display करण्यासाठी, right. So now the next part is another attribute, method. Method attribute तसे you will not use it till you really go and do the back-end programming. पण तरी पण मेथड ऍट्रिब्यूट इज आता तुम्ही दाखवलं मी असं की इन्फॉर्मेशन जी सबमिट होते इथून, राईट. सो दिस इज goes in a query string as a name value pair. So that is usually with the get method, right? There are methods, different methods. The form submission when you say this form is gonna get submitted, right? कि आपण submit म्हणालो इथे. So when you submit the form, there is another attribute where you can specify which HTML method you want to invoke. HTML मध्ये there are few ways to submit the information. One is the get, post, patch, delete, update. So those are a few methods. So इथे तुम्ही, excuse me, you can specify which method you want to submit. Okay. So you can say here method equal to get, right? I mean, in this current context, त्याच्यामध्ये काही चेंज नाही होणार आहे की if I say get, तसा काही फरक पडत नाहीये इथे की how this form information is gonna get submitted. But when you really do the update and post, the content travels in a different way, right? That I get method मध्ये this way, right? So now if I say post, let's go back and refresh this page. So you can see आता इथे query string मध्ये कुठलीच information आली नाही, right? Query string मध्ये you guys can see there is no information in here because I use a post method and post मध्ये data differently submit होतो. Right? So you don't see the query string parameters. Correct, right, Mansi. That's no information, right? The idea is that when you are sending sensitive information, like a credit card number,
युजली घराचा ऍड्रेस आणि हे युजली फॉर्म डिझाईन करताना मोस्टली लोक दे यूज पोस्ट मेथड, कारण पोस्ट मेथड मध्ये यू डोंट सी द इन्फॉर्मेशन ऑन युअर URL. जेव्हा गेट मेथड वापरली राईट, हे ते when I use a get method, you could go and see all the information which I submitted is shown in URL, right? Whatever information I submitted. पण तेच मी पोस्ट मेथड जेव्हा वापरतो that time same form submit करतोय, पण that information is not displayed. The information is transmitted to server with a different mechanism. So usually with the post, you don't want to, with the get, you don't want to, आपल्याला sensitive information असेल तर usually get method वापरत नाही. Get method फक्त मोस्टली डेटा कंटेंट जर ग्रीड मध्ये वगैरे दाखवायचं असेल, लाईक असं हे ग्रीड आहे राईट, आपण म्हणतो याला दिस इज द ग्रीड. सो त्याच्यामध्ये कंटेंट दाखवायचं असेल तर गेट मेथड कॉल करून कंटेंट डिस्प्ले करतात, राईट. सो दॅट्स द आयडिया बिहाइंड दिस, वेर इज इट, दिस फॉर्म ऍट्रिब्यूट. देर आर more form attributes, but mostly you will use these 3. म्हणून मी फक्त या 3 कव्हर केलेत. ओके, एव्हरीबडी ओके टिल दिस पॉइंट? मुलांना समजतंय? ओके, गुड. The next thing is more form elements. Just actually 1-2 एलिमेंटच घेणार आहोत, बिकॉज आय जस्ट वॉन्टेड टू शो यू की आयडिया इज की ऑलरेडी तुम्ही इनपुट एलिमेंट बघितले राईट. इनपुट एलिमेंट मध्ये देर आर डिफरंट टाइप्स, लाईक ऍज यू आर सेइंग टेक्स्ट बॉक्स, रेडिओ बटन, चेक बॉक्स, देन दिस 3. देन लेबल पण बघितलं राईट. वी यूज द लेबल, आणि लेबल यू से लेबल फॉर कुठलं इनपुट एलिमेंट असेल. लेट मी शो यू. कुठे बेसिक फॉर्म मध्ये गेला तर दिस इज द इनपुट एलिमेंट. तर त्या इनपुट एलिमेंटला दिस लेबल इज फॉर दॅट इनपुट एलिमेंट, राईट. सो देन यू से लेबल फॉर इनपुट एलिमेंट, राईट, and that's usually associated with ID. It should go with the ID. So that way it is easy for user to identify those. Excuse me. So let's go back. So that was the label. The one more reason की आपण हे 2 एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स बघूया, की सिलेक्ट आणि टेक्स्ट एरिया. सिलेक्ट, सो आय गेस ती वेबसाईट कुठे गेली? Luckily I found some website, right? You can see इथे what do you guys call this one? Drop down, right? Drop down list. You have option to select, right? की multiple predefined choices which are seen, तर you use this element, right? So we will see how you can use this in our form, right? Select, let's modify our this, right? So let's see. I'm going to add for cars. Let's see. सगळ्यांना कार आवडतात ना? कार, राईट. कार घ्यायची ऑप्शन की दुसरे कुठलं घ्यायचं आहे? और फ्रूट? Fruit, right? Choose a fruit, right? Okay. Then this element is
basically select, and you need to give ID. And this ID should be fruit, right? And the name, usually ID and name same होतात, but I think you don't need to give the name. You can go, but name is important. कारण I'll just put fruit selection just to differentiate कि ID कुणाबरोबर जातं आणि and then you complete this element select with ending element, right? And then you need to inside, you need to specify what are the options, right? Option, and then okay, value equal to apple. This is the value, right? And the actual content display करायचं, right? The apple, and then option. So next, I'm just copying, right? IDI apple, then mango, mango, banana, Sneha, I think you are typing something. Yes, yes. Or you are pressing some keys. Now what else? Grape, right? If I show you guys, let's refresh our page again. Go back. Let's see how it looks, right? Okay, so you guys see the option here, choose a fruit, drop down option. So 4 दिलेत option, right? आपण 4 दिलेत, तर you see it. What you can observe is this is what it displays on the screen, right? And this value is what gonna get passed into your query element, right? Let me change this to get. So that when it is, and this one दुसऱ्या विंडो मध्ये डिस्प्ले करायचं असेल तर what is the name? What is the way to do it, guys? समजा मला आउटपुट डिफरंट विंडो मध्ये डिस्प्ले करायचं असेल तर how I should do it? Tell me quickly what I should type in here. Yes, Parth, I will remove the quotes. Thank you for that. Someone, what it should be? Do you guys remember? Should be blank, right? Okay. So idea is, let's do this part. I saved it. Right. So now Joe, last name Doe, X, right? If I pick mango here. Yeah. Did I wrote blank? Yeah. Then if I say submit, it opened in second window, right? And you guys can see, let me keep query string मध्ये you see name value, first name Joe, last name Doe, middle name X, and now you get fruit selection and its value is a mango. Fruit selection, right? We name this as a fruit selection, correct? So this select element, going back to the screen, select element, this, the name of this is fruit selection. आणि value काय choose केली तुम्ही? Mango.
let me close this one, okay? And if instead of mango, if I choose banana, then let's see what happens. You can see what happens. Now fruit selection shows a banana, right? That idea is मुलांनो की जसं मी मगाशी दाखवलं माझ्या स्क्रीन मध्ये इथे की तुमच्या पेज दिस इज ऑन युअर मशीन राईट और तुमच्या कॉम्प्युटरवर आहे आणि जेव्हा सर्व्हरला इन्फॉर्मेशन सबमिट होते तेव्हा ती ऑल दिस HTML एलिमेंट गोना गो राईट. तर सर्व्हरला कसं माहिती पडेल तर दिस इज द वे सर्व्हर विल नो युजरने काय सिलेक्ट केलं. So that's the reason this whole information goes in a query string to the server. And this is what you see ki ithe the S select karu de. And that is one of the important aspect why we have to name, put IDs and name to each element. So now the name is very important in a submission of the form. Okay. Just for example, now this is the value it goes. What it displays is mango with blue. I'm just apple. Oh no, blue mango. Let's see. Instead of that, green mango and red apple, yellow banana, black grape. So with choices तशा दिल्या. So now you will see your choice is being changed, right? Red apple, green mango, yellow banana, and now if I pick this, if I submit this, what comes out? You can see fruit selection says banana, right? So though we choose yellow banana, the value goes in this place only as a banana. And why is that way? Because the value what we said in this option has banana. So you guys get the difference? What is the use of value? What is the use of name? And what is the use of ID? Make sense, Mulana? Yes, no? At least some of the people. समजलं नसेल तर that's fine, मुलांनो. It is not that really important and hard, but it's a good concept to know. समजलं नसेल तर I will go teach one more time. पण समजलं असेल then we will go next. Okay, good. So that was the select, right? So when you say select, just going one more time, you have a drop down option, right? So I'm gonna now take out the select and we will go with text area, right? So let's see. Actually, तुम्हाला मी एक गोष्ट maybe I should show. Just for the fun purpose, right? की आता इथे फक्त तुम्ही एकच ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता, राईट? पण काही वेळेला असतं की देर आर चॉईस and you can select multiple options. How you do that is this one. Select and then you say multiple. But if you say multiple, you can see instead of now showing drop down, now it's showing all lists together. And then I can pick up with the control button and a mouse click, I can select more than one. Right? And if I submit, you can see now fruit selection has apple, fruit selection has mango, fruit selection has banana. So 3 select me, some they are there, right? And each pair is separated with and symbol, right? You can see this name value goes differentiate with that. That was just something, you know, for you guys to know. Okay. I'm gonna, the next topic or next input field I wanted to show is the text area. This is text area is almost same like text box,
but you can see, let me just remove these things. So I'll just put this is text area example, right? So let's see. Okay, text area. I mean, I always prefer you can always make a habit of putting ending HTML tag right away there, right? Okay, message for message. So we need to give this guy ID. Right. So when I say this is correct. So let's see if I put this. Now let's see how it does look, right? So why does it show like this? So anyway, we can see this text area, right? I can text area I can basically text area you can see, right? You can see you are able to move, resize it. The text boxes so you cannot resize them right here, but the text area you can change it. Okay, I did a lot of looks like spelling mistake here playing. Okay, someone spelling for right E in area. Okay. Don't know what Mansi you are saying, but maybe. Oh, I see. Okay, I know what you mean. Okay, here. Area. Okay. So, but okay. The idea, you guys got the idea कि जो text area it is being very flexible. You can keep moving, right? So that's one. You can initially specify number of rows and columns. So just for, I think, let's see, when I wrote this one, it is just showing by scroll bar, right? But sometimes initially I don't want to show the scroll bar. So if I want to put some number there, rows and columns, then we can go and do that. Rows equal to 2 or 4, let's say the 5, and columns equal to, let's see, 100. I'm not sure how that, let's look at it, how big is, okay, yeah, 100 makes it. So now you can see there is no scroll bar, right? And then when I can make smaller, you see the scroll bar here. So you can specify the size for your text area. Right? Any question, guys?
I'm just waiting if any of you have any questions. That's columns, number of columns. Okay, columns is it's a number of columns. That's a good question. So you can see when instead of 100, I made 10, right? So you can see the sides horizontally. When I say 50, this will become more, right? So that's become more. So that's the column size, and the rows is this. So you can say 2, and you can see this. It's reduced to 2 rows. Okay, all good, guys. I mean, there are all other types. You really don't want to. I mean, usually you can use it, but each and every HTML element घेण्यामध्ये point नाही तर whenever you guys get to it, you can try it, right? That is the idea की तुम्ही स्वतः गोष्टी करू शकता. आणि I remember last time I gave you guys homework. तुम्ही केला नाही त्यामुळे आय गेस की ज्यांनी केला आहे त्यांच्यासाठी आय विल टेल यू समथिंग टू डू, बट ज्यांनी केला नाही होमवर्क त्यांनी same homework, I'm showing it again. You guys should go and do this homework. That way at least you will know the input types कुठले कुठले आहेत. आणि ज्यांनी होमवर्क केला आहे पण just for the one point of view, I'll show you something. Let me show you something. If possible, you guys can try these things. Let me show something. In this case, I used okay. So you guys can see this is the page I have created for Takale Charitable Trust. त्याच्यामध्ये you can see, right, is a first page. When you click on here, it's second page. It's a contact, third page. So this is called menu, right? If you guys know, do you guys know this is called the horizontal navigation bar? You can have it horizontal like this, or you can have vertical. 1, 2, 3 असं खाली दिसू शकतं, right? If I go and show you, you can have navigation bar like this, right? Mission, trust board, contact. So this is called vertical. So if any of you guys interested, so you guys can write. Idea is I'll just show you guys how it can be done. So you have what you can go create the table, and here is the idea behind it. की आतापर्यंत तुम्ही div tab बघितलाय, right? So div tab मध्ये you can have multiple anchor symbols, and each clicking on each will take you to the different page. So that is the way you just display the navigation bar. So just for example, if I want to show you guys, okay, let's make this a new page, and I'll just copy these things to show you something. Yes. Okay. Where were we?
Oh, somebody screaming. मुलांनो, कोणाचं तरी brother, sister. Okay, so here with this is what without anything, right? I think एक दोन जणांनी ज्यांनी homework केलाय they can try. So you can see clicking on this. नाव कुठे नेत नाही, पण you have the mission trust what similar to it. मी फक्त यूज करताना स्टाईल शीट वापरलं, त्यामुळे this looks very fancy. When I just plainly use it, it looks like this, right? The idea, what I'm trying to tell you guys, you can create these pages, show the menu, and when you click on this, it will take you to that page. If I type something like, let's save this as just for example, let's see, save this one, and choose. Okay, I already changed the main page, which is not good. Okay, I think मुलांनो late होतंय तुम्हाला, तर you guys can go. But whoever is, oh okay, actually test menu was there, which was good. Then let's see if I show you. So this takes you to this page, right? समजलं असेल तर. Okay, I think Mansi, it's already been getting 7:28. So that's okay. I will try to show you guys next time, whoever is there. But then you guys don't have homework. Whoever has not done the homework in the last week should go finish the homework. And दोघांनी केलाय, they can take a break. So that's all for today. ठीक आहे मुलांनो, you can sign off. Bye sir. Bye. Bye sir. Bye, sir. Okay. Bye sir. Bye, sir. Bye sir.